Okay, so this one coming from the app.tsx. Okay, so um hmm okay, so for some reasons I need to remove this project again. Control C. So I need to do it from the beginning. npm create a project photogram which is react, which is this one. Oh, again I choose the swc. Oh my goodness. Control C. cd photogram. Hmm. cd directory march. Okay, so let me remove this new window. Choose the wrong things. ఏమైందన్నా? Wrong things installation. So I supposed to install npm create latest project name photogram React, TypeScript TypeScript. cd photogram npm install npm run dev. Okay, so now let's go back. Photogram. What's this project? Okay, so we come so far. Let's create a let's go to vid.configure. So in this we can also make our app server will run. Okay, so you come here, vid config file. So you have a server here. You can write open true, then you can change the port. So port by default we have 5173. I'm gonna make it 8085. So ఎందుకనన్నా అలా? లైక్ no, you can keep it server. The server always runs. So but this site cannot be reached because we have not run it again. So ఏదవుతుందంటే సర్వర్ ఓపెన్ ట్రూ ఎందుకు అవుతుందంటే సర్వర్ ఓపెన్
true in config file config dot ts. This will open the browser automatically. Okay, to make your Okay. white development server automatically, open your app, the browser can configure the server.open option with white config.ts file. So if you open true means this will open the browser automatically. Okay, Okay. if you want to open a specific URL, you must mention the URL automatically, and then when server opens is set to true, white automatically launch your default web browser to navigate the address of your development server, http localhost 5173. When the server starts, if you want to open specific page within your application, you can provide a string as a string the value. So okay, whenever you mention this one, it will this will open the browser automatically. Then you can also mention, Okay. instead of giving default, you can also have your own. I like to have 8085, but you can have however you want. Okay. Okay, Anna. So configuration tile, make sure you include this one, it's included. Okay, Okay. so yeah, we have these all files. So you already know what to do, right? So now um, now what we have to do, we have to go for console Firebase. Let's see, it's gonna bring us. Go to console. Okay, go to console. Create a project. Enter your project name. Okay, Yeah. so you can enter your project name, PhotoGram. Okay, Anna. So once you enter PhotoGram, make a, we don't need this all. Okay. If we keep, we don't need this Google Analytics. We can create the project. ఇది ఫ్రీ టూలేనా అన్న? Yeah, I think so, but అంటే it has నేను set. చేసినప్పుడు ఫ్రీ ఉంది, కొన్ని ఇంకా లైక్ టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఇవన్నీ కొనాలనుకుంటా, అవన్నీ మనం పెట్టాలనుకుంటా. నేను అప్గ్రేడ్ కంపెనీది యూస్ చేసుకోవాలి. చేస్తున్నాను కదా. ఓకే. సో what is a project? ఫోటోగ్రామ్ పైన ఉందన్న అక్కడ. యా. Yeah, we are in the same project. Go to here and you give a name, PhotoGram. So once you give this, so PhotoGram means you can make this app. I mean you are registering, but don't select set up Firebase hosting. We are not going to host anything right now. So now what you have to do, go here, npm install Firebase. యా. Go to your app. I'm gonna make other one. Npm install Firebase. I'm recording, okay, so that you can, so what you have to do, copy the same, don't mind, okay. సో నాది కాపీ చేయకూడదు. సో ఉన్న కీస్ని కాపీ చేయాలి. యా అన్న. సో
firebase.ts ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటా కదా. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్సిలోకి వచ్చి ఫైర్బేస్ కాన్ఫిగ్ డాట్ టీఎస్ మన టైప్ స్క్రిప్ట్ అది యూస్ చేస్తున్నా. యా టీ యా సో టిఎస్ఎక్స్ టిఎస్ టీఎస్ ఇది బ్యాక్ ఎండ్లో వస్తుంది. ఓకే ఓకే. రియాక్ట్ యూస్ చేసిన దగ్గరే టీఎస్ఎక్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే రియాక్ట్ టీఎస్ఎక్స్ అంటే తెలుసు కదా, యా జేఎస్ఎక్స్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్. టైప్ స్క్రిప్ట్ యా. సో ఎప్పుడైతే ఇచ్చేసావో ఇక్కడ కాపీ చేసింది ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఐమ్ గోనా క్లీన్ ద కోడ్ అని. ఓకే. So you can also do it's always safe inside the src folder. I'm gonna create a .env. Okay, so .env you can give a environment variables. Okay, you can do the environment variables. Let me pull out my project. What was the plan? You can also keep the environment variable where it's supposed to be, but I like to have the environment variables. Okay, so what we do, wait API key vite wait underscore API key ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని రావాలంటే ఫైర్ బేస్ కన్ఫిగర్లో ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత .envలోకి వచ్చి కాపీ పేస్ట్ చేసి డిలీట్ చేయాలి. సో వైట్ ఏపీఐకి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ అన్నీ ఈ నేమ్స్తో ఇవ్వాలి, ఏ నేమ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఆ నేమ్స్తో. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ నేమే ఉంది ఏపీఐకి, మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం .envలో సపరేట్ ఫైల్లో. అందుకే ఎప్పుడైతే ఇవి మనం ఈ పాస్వర్డ్ కీవర్డ్స్ని మనం పుష్ చేసినప్పుడు ఇవి .env అనేది వెళ్ళదు గిట్లోకి. సో ఎవరు మన పాస్వర్డ్ కీస్ ఎవరిని చూడరు. వైట్ ఆత్ డొమైనే AUTHDOMAIN. Make sure that I have the same name. AUTHDOMAN domain. సో ఇప్పుడు కాపీ పేస్ట్ చేశాను అన్న, ఆథర్ ఎదర వైట్ పెట్టేసాను అన్నిటికీ. మొత్తం కాపీ పేస్ట్ చేసి వైట్ పెట్టేయండి అంటున్నా. ఇవన్నీ కాపీ పేస్ట్ చేసి కాపీ పేస్ట్ చేసి వేటి పెట్టేయండి అన్నిటికీ. సో ఇవన్నీ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉండాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ కోలన్ ఉండకూడదు, ఈక్వల్ ఉండాలి. సో స్ట్రింగ్ అయి ఉండకూడదు. యా అరే ఇలా ఉంచేయాలి, ఇది తీయాలి. సో ఇవన్నీ క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి ఏపీఐకి. ఎందుకని అన్నాలా? .env ఓన్లీ టేక్స్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అని. ఓకే ఓకే. వీట్ ఆత్ డొమైన్ ప్రాజెక్ట్ ఐడి storage bucket. STORAGE storage bucket, right? Bucket, yeah. bucket. నేను ఒక్కడ తప్పు రాసిన
messaging sender id Sender ID. vi make sure I didn't miss anything. లేదన్న కాపీ పేస్టే కదా చేసాను. wheat Yeah. underscore Messaging. message 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 senda sender id right? కాదన్న మెసేజింగ్ అనుకుంటా, ఒకసారి చూడండి. మెసేజింగ్ మెసేజింగ్ సెండర్ ఐడి. మెసేజ్ చివరి మెసేజింగ్ ఐఎన్జి. ఈ తీసేయండి. ఏ తీసేయాలి? జీ కాదు, ఓన్లీ జిఐఎన్జి. మెసేజ్ MESSAG MESSAG ఈ లేదే, ఈ తీసేయండి. ఈ లేదు, ఇక్కడ జీ ఉంది. జీ సెండర్ ఐడి అంతే, యాప్ ఐడి. వీట్ ఇది నేను హోప్ఫుల్లీ 15 డేస్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం అనుకున్నా. వీట్ అండర్స్కోర్ యాప్ ఐడి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే కన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో సో మనం దీని అంతటినీ రిమూవ్ చేసేసి ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేయాలంటే ఇంపోర్ట్ .meta.env ఇలా యూజ్ చేయాలి. అందులో నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. VITE_API key రైట్, కీ ఇదే కదా. సో నెక్స్ట్ ఇలా ఉంచేస్తాం, ఇదంతా రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఎందుకనన్నా మామూలుగా ఇంపోర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా. సో మెటా అనేది కీవర్డ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, అది ఫైల్ నేమ్ .env తర్వాత వేరియబుల్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ meta.env అక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి ఉంటుంది, ఆథో డొమైన్ రైట్, VITE_auth domain DOMAIN domain. Next import .meta.env VITE project ID underscore project ID. Storage bucket same thing. Import meta.env.VIT storage bucket underscore STORAGE storage BUCKET. Import .meta.env.VIT with messaging sender ID underscore MESSAGING sender ID. Next import import .meta.env with
యాప్ ఐడి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసాం. సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఇనిషియలైజ్ చేసింది. సో Yeah. ఇప్పుడు ఏంటంటే మేక్ షూర్ వీ హ్యావ్ ద సేమ్ కరెక్ట్ నేమ్. Now we need a authorization. We need to import a auth. That's what the Firebase do, right? Authentication and then Yeah. Firestore. So what we have to do, const I would say, because we're gonna use this one, so I'm going to use export. Let's say first const auth equal to get auth auth get auth. We will pass the app here. నీకు ఏదైనా అర్థమైపోతే అడిగే, ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ 15 days చేస్తాం ఒకే ప్రాజెక్ట్. సో విల్ గో స్లో అనేసి ఫస్ట్. అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ ఏ డేటాబేస్. కాన్స్ట్ db ఈక్వల్ టు, సో డేటాబేస్ దేంట్లో ఉంటుందని చెప్పాను, ఫైర్ స్టోర్, రైట్? గెట్ ఫైర్ స్టోర్, STORE, ఫైర్ స్టోర్, get fire store. Now we need to pass the instant of this instant. So make sure what we have to do once we store it, make a app default so that we can use it in other places. Export default app, then make sure you have to import these. What we have to import get auth or auth get auth from Firebase underscore auth. Now import db like get Firestore, get Firestore, get Firestore from. So okay, I think why this is not happy. Okay, we can make these are also, we will use export. So export not here, export export. So when you have export, you can use it in somewhere else, right? Okay. So do you have any questions? If you don't have, I will ask. Yeah, no. So do you have any questions? లేదన్నా. Okay, can I ask you? Yeah. Okay, stay online, I'm gonna use the restroom. Okay. Okay.
హలో హలో అన్న ఉన్నా ఉన్నారు అన్న. తమ్ముడు. సో ఇక్కడ యా ఫస్ట్ థింగ్, ఇదేం చేస్తుంది ఇనీషియలైజ్ యాప్ అంటే? యాప్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది అన్న, వాట్ అంటే డస్ ఇట్ స్టార్ట్ మీన్? చేస్తుంది. స్టార్ట్ చేస్తుంది, గ్రేట్. సో యా ఇనీషియలైజ్ యాప్ మీన్స్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అవర్ యాప్. సో యూ యా వాంట్ టు యూజ్ ఎనీ, ఎప్పుడైనా నువ్వు ఒక మిషన్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఆన్ చేయాలి కదా, అది ఇది ఆన్ అనేసి. నెక్స్ట్ గెట్ ఆత్ ఏం చేస్తుంది? అథెంటికేషన్ మామూలుగా ఫైర్ బేస్ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అథెంటికేషన్ ఫీచర్స్ అన్ని. అంటే లాగిన్ సైన్ అప్. యా సో ఇట్ లెట్స్ యూ క్రియేట్, ఇది గెట్ ఆత్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ లెట్స్ యూ క్రియేట్ ఏ ఏమంటుందని యూజర్స్ లాగిన్ లాగౌట్, లైక్ యాడింగ్ ఏ డోర్ యా విత్ ఎ లాక్ టు అవర్ యాప్ అనేసి. నెక్స్ట్ యా అన్న, ఫైర్ స్టోర్ ఏం చేస్తుంది? ఫర్ రియల్ టైమ్ డేటాబేస్, యా, లైక్ టు స్టోర్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఎనీథింగ్. గ్రేట్. సో దిస్ బ్రింగ్స్ ద డేటాబేస్. ఇది యా సైన్ అప్, ఇది స్టార్ట్ చేస్తుంది యాప్. ఇది లాగిన్ సైన్ అప్, ఇది యా ఫర్ డేటాబేస్. సో యా it will save you, like it's, you save and read data like messages కానీ scores anything, it will from the firebase. So ఓకే. next, what does this means? It's a function, right? ఇట్స్ ఏ ఫంక్షన్ అన్న. యా Yeah. So this is like a setup box. This tells the firebase who are you, which firebase యా project are you using, what is your password or API key. So use all this in this. యా Now when you initialize this app, so what is the meaning of import.meta.env.white API key? So this is like your firebase for password to connect, right? API key means యా password. So it's యా saved secretly using .env file so that others cannot see or steal it. That's what we use a ఓకే. .env file. So auth ఓకే. domain, this tells firebase only allows user to log in from this website, like whatever your web apps domain. Okay, make sense, daddy? The project యా అన్న. id tells firebase which firebase project should I use. Storage bucket, so storage bucket, they're all parts of the same identity card for your app together. So they tell firebase this is the correct project id app and let's connect. So ఓకే. then these are all same, 1 2 3, these are all same. Now you initialize the app. So here const app is equal to initialize app firebase storing, means now we are starting our app, starting firebase యా app using setup we just made. So without this యా firebase does not work in our app. So think of it like a turning on the machine after plugging on it. So make sure you have to ఓకే. pass this configuration, this one, so that you are giving all the password domain IDs, so whatever we need. యా Then export const author. Export means you are getting the login system from firebase and saving it in a variable called auth. And then when you use యా export you can import somewhere else. ఓకే. Now if you want to log in or sign up in any file, you want just so make sure what you have to use, the variable. If you want to log in కానీ sign up in any file లోని ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేయాలంటే you just need to use only auth, because you start this app with these are all features, and then this one get auth will give you login sign up button. You just need to use a variable. ఓకే. Next, export const db, you're getting a database, which means like a firebase firestore, and saving it to variable called db. Later you can use db to save or read messages or notes, anything. So the export default app means this allows you to use app in other files if needed. So you are saying, hey, if someone wants to use this firebase app from another file, they can use this one, which means you are ఓకే. giving a permission. Export default means, so initializing app యా means start a firebase, means plug in a mission, you plug the mission. Get authorization means login system, sign in sign out, this one. The get firestore means a database, like saving messages or data. Like firestore configuration means firebase setup, like name, password, project.
when you have a name, people has to have a name, password, keyword. These are all of information idi. And like auth means get login system. You call the auth dot sign in. When you call auth dot sign in, they will sign in. So database, when you call for example db dot collection, they can get a database. Make sense, right, Tamu? యా అన్న. ఇప్పుడు మాత్రం బాగా దాహం వేస్తుంది. 2 నుంచి 3 గంటల నుంచి ఇంక టాయిలెట్కి వెళ్తూనే ఉంటాను, ఆవు పాలు ఇచ్చినట్టుగా. సో అది ఇప్పుడు తాగకూడదు అన్న అసలు వాటర్. తాగకూడదు, కానీ నోరు దాహం వేసేస్తుంది నాకు ఇప్పుడే. సో ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటారు కదా. సో నెక్స్ట్ ui డాట్ shadcn.com. Shaden.com. So you have so many things. You can build your component library. You can get started Next.js white. So there are so many things. Okay, npm create latest. You can install whatever you want, Tailwind CSS. So there's so many components you can install. Depends on whatever you install. So make sure we are in a white project. Tailwind CSS npm. So let's see. Okay, I'm going to, because it's already 1 hour, I'm gonna stop this, but we'll see if still accept the futures. This is okay. Burn npm. Let's see if this is gonna take it. Okay, let's see. Sometimes it does not take it though. So let me npm install d tailwind css css auto prefixer. fix here. Okay, let's see npx tailwind css init sp. Okay, could not determine executable to run. Okay, I will fix this one tomorrow. Yeah, so I'm gonna stop here.